Английский алфавит. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A ape B bank C center D June E evil F form G geography H heart I idle J jury K kilometer L lamp M machine N norm O odor P park
Q, Q, queen, queen, R, R, radio, radio, S, S, salt, salt, T, T, tact, tact, U, U, university, university, V, V, vacuum, vacuum, W, W, water, water, X, X, Xerox, Xerox, Y, Y, yard, yard, Z, Z, zenith, zenith, Правила чтения. Гласные. Слог, заканчивающийся на гласную, называется открытым. to be, my, Конечный безударный «и» не образует слога и не произносится. to tape, advocate, advocate, Слог, заканчивающийся на согласную, называется закрытым. pen, actor, Буква «А». Буква «А» произносится приблизительно как «А» в открытом слоге. to take, place, name, Буква «А» произносится приблизительно как «э» в закрытом слоге. happy, map, apple, Буквосочетание A, R, E произносится приблизительно как «э». bear, care, parents, Буквосочетание A, I, R также произносится приблизительно как «э». airport, upstairs,
upstairs. Hairdressers. Hairdressers. Буквосочетания AI и AY произносятся приблизительно как A. Main. Main. Train. Train. Day. Day. To play. To play. Буквосочетания AU и AW произносятся как долгий О. Cause. Cause. Autumn. Autumn. Law. Law. В буквосочетании ALL буква A также произносится как долгий О. All. All. To call. To call. Small. Small. Буквосочетание ALK произносится приблизительно как ок. To walk. To walk. Walkman. Walkman. Буква A, за которой следует R, произносится как долгий А. Yard. Yard. Park. Park. В буквосочетаниях ASS, AST, ASK буква A произносится как долгий А. Class. Class. Last. Last. To ask. To ask. Буква И. В открытом слоге буква И произносится как долгий И. To be. To be. Meter. Meter. В закрытом слоге буква И произносится приблизительно как Е в слове set. Smell. Smell. Best. Best. Буква И под ударением, за которой следует R, произносится приблизительно как Ё. Her. Her. Term. Term. Verse. Verse. Буквосочетание ER в безударном положении и на конце слов произносится как Е в слове «нужен». Corner. Corner. Over. Over. Буквосочетание ERE
произносится приблизительно как «и». Mere. Mere. Here. Here. Severe. Severe. Буквосочетания double и a произносятся как долгий и. Green. Green. See. See. Clean. Clean. Буквосочетания double и a, за которыми следует буква R, произносятся приблизительно как ear. Dear. Dear. To hear. To hear. To appear. To appear. Буквосочетание R перед согласной произносится приблизительно как «ё» в слове «лёд». To learn. To learn. Early. Early. Earth. Earth. Буквосочетание Y произносится приблизительно как «эй». Grey. Grey. Pray. Pray. To obey. To obey. Буквосочетание W произносится приблизительно как «ю». Few. Few. New. New. Stew. Stew. Буква I. Буква I в открытом слоге произносится приблизительно как I. Life. Life. Time. Time. 5. 5. Перед сочетаниями согласных GH, ND и LD буква I также произносится приблизительно как I. Night. Night. Light. Light. To find. To find. Child. Child. В закрытом слоге буква I произносится приблизительно как I. To sit. To sit. To pick. To pick. Little. Little. Буква I перед R произносится приблизительно как «ё». First. First. Circle. Circle. Girl. 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 Буквосочетание I-R-E произносится приблизительно как «айе».
fire, fire. To admire, to admire. To tire, to tire. Буквосочетание I, И произносится как долгий И. Peace, peace. Niece, niece. Буква О. Буква О в открытом слоге произносится приблизительно как О. Note, note. Rose, rose. To close, to close. Буква О, за которой следует A или буквосочетание LD, также произносится приблизительно как O. Coat, coat. Boat, boat. Old, old. Cold, cold. Буква О в закрытом слоге произносится приблизительно как О. Top, top. To stop, to stop. Copper, copper. Буква О перед R произносится приблизительно как долгий О. Form, form. Born, born. Border, border. Буквосочетание O, R, И произносится приблизительно как долгий О. Store, store. Before, before. To restore, to restore. Буквосочетание O, R произносится приблизительно как долгий О. Door, door. Floor, floor. Буквосочетание O, U, G, H перед T произносится приблизительно как долгий О. I bought, I bought. I thought, I thought. Буква O, за которой следует I или Y, произносится приблизительно как Ой. Oil, oil. Noise, noise. Boy, boy. Буквосочетание O произносится приблизительно как долгое У. Spoon, spoon. Soon, soon.
cool, cool. Буквосочетание double O, за которым следует буква K, произносится приблизительно как У. To look, to look. Book, book. To cook, to cook. Буква O, за которой следует U или W, произносится приблизительно как AU. House, house. Cloud, cloud. Brown, brown. Town, town. Буквосочетание OU перед буквой R произносится приблизительно как AUE. Hour, hour. Hour, hour. Буквосочетание OUS на конце слова произносится приблизительно как S. Famous, famous. Various, various. Numerous, numerous. Буква U. Буква U в открытом слоге произносится приблизительно как U. Tube, tube. Tune, tune. Буква U в закрытом слоге произносится приблизительно как краткое А. Bot, bot. To cut, to cut. Hurry, hurry. Буква U перед буквой R произносится приблизительно как Ё. To turn, to turn. To burn, to burn. To hurt, to hurt. Буквосочетание UR, за которым следует И, произносится приблизительно как Юэ. Pure, pure. To endure, to endure. Буква Ю, за которой следует И, произносится приблизительно как У. Blue, blue. True, true. Буква Y. Буква Y в открытом слоге произносится приблизительно как I. Type, type. My, my. To try, to try. Буква Y в закрытом слоге
и на конце слова в безударном положении произносится приблизительно как «и». System. System. Symbol. Symbol. Very. Very. Many. Many. Согласные. Буква «Си». Буква «Си», за которой следуют «и», «ай», «вай», произносится как «с». Face. Face. City. City. Bicycle. Bicycle. Буква «Си» перед «а», «о», «ю» согласной или на конце слова произносится как «к». Cat. Cat. To cut. To cut. Credit. Credit. Буква «G». Буква «G» перед «и», «ай», «вай» произносится приблизительно как «дж». Page. Page. Magic. Magic. Apology. Apology. Буква «G» перед «а», «о», «ю» согласной или на конце слова произносится как «г». Gate. Gate. Great. Great. Gutter. Gutter. Буква «Q». Буква «Q» встречается только в сочетании «q», которое произносится приблизительно как «кв». Question. Question. Queen. Queen. Буквосочетание AR, стоящее после QU, произносится как долгий О. Quarter. Quarter. Quartet. Quartet. Буква W. Буква W перед гласной произносится приблизительно как В. Wind. Wind. Way. Way. Буква W не произносится, если за ней стоит R. To write. To write. Wrong. Wrong. Буква X. Буква X перед согласной и на конце слова произносится приблизительно как «кс». Next. Next. Six. Six. Expensive. Expensive. Буква X перед ударной гласной произносится приблизительно как «гз».
executive, executive, example, example, Буквосочетание. Буквосочетание th в начале существительных, прилагательных, глаголов, наречий, числительных и на конце слов произносится приблизительно как глухое «с». thin, thin, month, month, path, path, Буквосочетание th в начале местоимений, служебных слов и между гласными произносится приблизительно как глухое «з». the, this, this, though, though, Буквосочетание tion произносится приблизительно как шн. revolution, revolution, abstraction, abstraction, Буквосочетание ion также произносится приблизительно как шн. permission, permission, session, session, Буквосочетание ch и tch произносятся приблизительно как ч. match, match, to watch, to watch, bench, bench, Буквосочетание sh произносится приблизительно как ш. wish, wish, to show, to show, fresh, fresh, Буквосочетание ck произносится как к. clock, clock, thick, thick, quick, quick, Буквосочетание c перед i или y произносится как кс. success, success, to accept, to accept, Буквосочетание c в остальных случаях произносится как к. occasion, occasion, occupation, occupation, Буквосочетание ng произносится приблизительно как м, произнесенное в нос. to bring, to bring, ring, ring, Буквосочетание kn в начале слова произносится как
Н. Knife. Knife. To knit. To knit. To know. To know. Буквосочетание AR после W произносится как долгое О. War. War. Warm. Warm. To warn. To warn. Буквосочетание AR после W произносится приблизительно как Ё. To work. To work. Word. Word. World. World. Буквосочетание WH перед любой гласной, кроме O, произносится приблизительно как В. When. When. What. What. Where. Where. Буквосочетание WHO произносится приблизительно как Who. 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 Whom. Whom. Буква A после W или WH произносится приблизительно как О. To want. To want. What. What.
Местоимения. Личные местоимения употребляются вместо существительных. В английском языке личные местоимения изменяются по двум падежам. Именительный падеж. I, you, he, she, it, we, you, they. Объектный падеж. Соответствует всем падежам русского языка, кроме именительного. Me, you, him, her, it, us, you, them. Указательные местоимения. Для указания на предмет, который находится рядом с говорящим, используется this. Единственное число. This. This man is my father. This man is my father. Множественное число. These. These girls are pupils. These girls are pupils. Для указания на предмет, который находится в удалении от говорящего, используется that. Единственное число. That. That man is my uncle. That man is my uncle. Множественное число. Those. Those girls are students. Those girls are students. Притяжательные местоимения. Отвечают на вопрос чей. My. Your. His. Her. Its. Our. Their. В английском языке отсутствует местоимение свой. Притяжательные местоимения в предложении согласуются с подлежащим. I take my hat. I take my hat. You take your hat. You take your hat. He takes his hat. He takes his hat.
She takes her hat. She takes her hat. We take our hats. We take our hats. You take your hats. You take your hats. They take their hats. They take their hats. Неопределенное местоимение some используется в утвердительных предложениях. Обозначает неизвестное количество. He saw some books on the table. He saw some books on the table. He asked me some questions. He asked me some questions. Неопределенное местоимение any используется в вопросительных и отрицательных предложениях. Обозначает неизвестное количество. Did he see any books on the table? Did he see any books on the table? Did he ask you any questions? Did he ask you any questions? He didn't see any books on the table. He didn't see any books on the table. He didn't ask any questions. He didn't ask any questions. Отрицательная частица no выражает отрицание. He saw no books on the table. He saw no books on the table. He asked no questions. He asked no questions. Артикль. Существительные в английском языке сопровождаются особыми словами-артиклями, которые на русский язык не переводятся.
Существует два артикля – неопределенный и определенный. Неопределенный артикль «н» обозначает, что предмет называется впервые и говорящему неизвестен. Употребляется только с исчисляемыми существительными в единственном числе. Перед существительными, начинающимися с согласной. A student. A student. A dog. A dog. A window. A window. N перед существительными, начинающимися с гласной. An economist. An economist. An elephant. An elephant. An apple. An apple. Определенный артикль «the» указывает на ранее известные или уже называвшиеся предметы. Употребляется с существительными в единственном и во множественном числе. This is a pen. This is a pen. The pen is good. The pen is good. These are apples. These are apples. The apples are tasty. The apples are tasty. Имя существительное. Имена существительные в английском языке не изменяются по родам и падежам. Падежные отношения выражаются положением в предложении и предлогами. The girl is looking at her brother. The girl is looking at her brother. He is looking at the girl. He is looking at the girl. В английском языке существует два числа – единственное и множественное. Большинство существительных во множественном числе приобретает окончание «с». Map, maps. Map, maps. Bed, beds. Bed, beds. Camera, cameras. Camera, cameras. Safe, safes. Safe, safes. Day, days. Day, days. Boy, boys. Boy, boys. Key, keys. Key, keys. Окончание «ис» во множественном числе приобретают существительные, оканчивающиеся на «с», double «s», «ch», «x», «sh». Class, classes. Class, classes. Watch, watches. Watch, watches. Оканчивающиеся на согласную плюс «y», которая заменяется на «i». City, cities. City, cities. Family, families. Family, families. Army, armies. Army, armies. Factory, factories. Factory, factories. Существительные с окончаниями «f», «fi»
Во множественном числе меняют их на V и S. Calf, calves. Calf, calves. Half, halves. Half, halves. Shelf, shelves. Shelf, shelves. Leaf, leaves. Leaf, leaves. Wolf, wolves. Wolf, wolves. Loaf, loaves. Loaf, loaves. Thief, thieves. Thief, thieves. Life, lives. Life, lives. Knife, knives. Knife, knives. Wife, wives. Wife, wives. 7 существительных образуют множественное число путем изменения корня. Man, men. Man, men. Woman, women. Woman, women. Foot, feet. Foot, feet. Tooth, teeth. Tooth, teeth. Mouse, mice. Mouse, mice. Louse, lice. Louse, lice. Goose, geese. Goose, geese. 2 существительных образуют множественное число с помощью суффикса. Ox, oxen. Ox, oxen. Child, children. Child, children. Притяжательный падеж существительных. Указывает на принадлежность предмета к какому-то лицу. В единственном числе образуется путем добавления к существительному апострофа и буквы «с». This is my brother's room. This is my brother's room. Во множественном числе образуется путем добавления к существительному апострофа. This is my brother's room. This is my brother's room. Во множественном числе, не имеющих окончания «с», образуется так же, как в единственном числе. Children's wear. Children's wear. Women's wear. Women's wear.
Прилагательное. Прилагательные в английском языке не изменяются по родам. A young man. A young man. A young woman. A young woman. Прилагательные в английском языке не изменяются по числам. A young man. A young man. Young people. Young people. Прилагательные в английском языке не изменяются по падежам. A young man. A young man. With a young man. With a young man. Сравнительная степень образуется прибавлением er к прилагательным, состоящим из одного слога. Cold, colder. Cold, colder. Big, bigger. Big, bigger. Long, longer. Long, longer. Для остальных с помощью слов more, более, или less, менее, которые ставятся перед прилагательным. Interesting. Interesting. More or less interesting. More or less interesting. Popular. Popular. More or less popular. More or less popular. Comfortable. Comfortable. More or less comfortable. More or less comfortable. Difficult. Difficult. More or less difficult. More or less difficult. Превосходная степень образуется прибавлением est к прилагательным, состоящим из одного слога. Big, the biggest. Big, the biggest. Long, the longest. Long, the longest. Для остальных с помощью слова most, которое ставится перед прилагательным. Beautiful. Beautiful. The most beautiful. The most beautiful. Popular. Popular. The most popular. The most popular. Перед прилагательным в превосходной степени сравнения ставится артикль the. The most comfortable. The most comfortable. The most difficult. The most difficult. Несколько прилагательных образуют степени сравнения от другого корня. Good. Good. Better. Better. The best. The best. Bad. Bad. Worse. Worse. The worst.
the worst. Little, little, less, less, the least, the least. Числительные. Количественные числительные. От 0 до 12. 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12. От 13 до 19 образуются прибавлением суффикса t, n к соответствующему числительному первого десятка. 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19. От 20 до 90 образуются прибавлением суффикса ty к соответствующему числительному первого десятка. 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90. Сотни. 100, 100, 200, 200, 300, 300, 400, 400, 500, 500, 600, 600, 700, 700, 800, 800, 900, 900, 1,000, 1,000, 1 million, 1 million, 1 billion, 1 billion. Составные числительные. 21, 21, 22, 22, 23, 23, 110, 110, 135, 135.
Порядковые числительные. Форму первых трех порядковых числительных нужно запомнить. The first, the first, the second, the second, the third, the third. Остальные образуются путем прибавления к количественному числительному th. The fourth, the fourth, the fifth, the fifth, the sixth, the sixth, the seventh, the seventh, the eighth, the eighth, the ninth, the ninth, the 10th, the 10th, the 11th, the 11th, the 12th, the 12th, the 13th, the 13th, the 14th, the 14th, the 15th, the 15th, the 16th, the 16th, the 17th, the 17th, the 18th, the 18th, the 19th, the 19th, the 20th, the 20th, the 27th, the 27th, the 39th, the 39th. Предлоги. Основные пространственные предлоги. On, on, on the table, on the table. In, in, in the room, in the room. At the gate, at the gate. At the institute, at the institute. At the table, at the table. Under, under, under the table, under the table. Over, over, over the table, over the table. Around, around, around the fire, around the fire. In front of, in front of, in front of my house, in front of my house. Behind, behind, behind a big tree, behind a big tree. Between, between, between me and Andy, between me and Andy. Among, among, among the friends, among the friends. Основные предлоги направления. To, to, to the backboard, to the backboard. To the institute, to the institute. To the lecture, to the lecture. Into, into, into the classroom, into the classroom. From, from, from the institute, from the institute. From my house, from my house.
out of, out of, out of town, out of town. Основные временные предлоги. In, in May, in May, in a week, in a week, in 2 days, in 2 days, at 5 o'clock, at 5 o'clock, at noon, at noon, at midnight, at midnight, on Sunday, on Sunday, by 5 o'clock, by 5 o'clock, from till, from 5 till 7 o'clock, from 5 till 7 o'clock, for half an hour, for half an hour, after dinner, after dinner, during the lessons, during the lessons. Предлоги могут использоваться для передачи падежных отношений. В этом случае они не переводятся. Предлог of может служить для передачи русского родительного падежа. A cup of tea, a cup of tea, a bottle of mineral water, a bottle of mineral water, a bar of chocolate, a bar of chocolate. Предлог to может служить для передачи русского дательного падежа. Show it to me on this road map. Show it to me on this road map. Предлог by может служить для передачи русского творительного падежа. I'll go back by train. I'll go back by train. I reserved a room by letter. I reserved a room by letter.
Глагол. Частица to перед глаголом указывает на то, что он стоит в начальной форме, инфинитиве. To pay. To pay. To exchange. To exchange. To wear. To wear. В английском языке глаголы изменяются по лицам, числам и временам. Настоящее простое время. The present simple tense. Настоящее простое время глагола образуется для формы третьего лица единственного числа путем прибавления окончания «s» к инфинитиву, без частицы to. He reads a book. He reads a book. She reads a book. She reads a book. Все остальные формы совпадают с формой инфинитива без частицы to. I read a book. I read a book. You read a book. You read a book. We read a book. We read a book. You read a book. You read a book. They read a book. They read a book. С настоящим простым временем часто используются наречия. Usually. Usually. Sometimes. Sometimes. Often. Often. Seldom. Seldom. Always. Always. Every day. Every day. Настоящее простое время обозначает привычные повторяющиеся действия. We always watch TV in the evening. We always watch TV in the evening. Состояние. He likes music. He likes music. Постоянные действия. The sun rises in the east. The sun rises in the east. Некоторые английские глаголы образуют формы настоящего простого времени не по правилам. Глагол to be – быть. I am a doctor. I am a doctor. You are a doctor. You are a doctor. He is a doctor. He is a doctor. She is a doctor. She is a doctor. We are doctors. We are doctors. You are doctors. You are doctors. They are doctors. They are doctors. To be в предложении в качестве глагола связки никогда не опускается.
Глагол to have – иметь. I have got a book. I have got a book. You have got a book. You have got a book. He has got a book. He has got a book. She has got a book. She has got a book. We have got a book. We have got a book. You have got a book. You have got a book. They have got a book. They have got a book. Глагол to do – делать. I do a work. I do a work. You do a work. You do a work. He does a work. He does a work. She does a work. She does a work. We do a work. We do a work. You do a work. You do a work. They do a work. They do a work. Прошедшее простое время. The past simple tense. Английские глаголы по способу образования прошедшего простого времени и причастий прошедшего времени делятся на две группы. Правильные и неправильные. Правильные глаголы образуют прошедшее простое время
и причастия прошедшего времени путем прибавления к форме инфинитива окончания «ed». To answer. To answer. Answered. 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 To help. To help. Helped. 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 Неправильные глаголы образуют прошедшее простое время и причастие прошедшего времени не по правилам. Неправильные глаголы, их формы прошедшего простого времени и причастий прошедшего времени нужно запомнить. To fall. To fall. Fell. Fell. Fallen. Fallen. To fly. To fly. Flew. Flew. Flown. Flown. Прошедшее простое время обозначает обычное повторяющееся действие в прошлом. I often went to the country last winter. I often went to the country last winter. Однократное действие в прошлом. I was at school yesterday. I was at school yesterday. Глагол to be в прошедшем простом времени имеет формы was в первом и третьем лице единственного числа и were во всех остальных случаях. I was at school. I was at school. You were at school. You were at school. He was at school. He was at school. She was at school. She was at school. We were at school. We were at school. You were at school. You were at school. They were at school. They were at school. Глагол to have в прошедшем простом времени имеет форму had для всех лиц и чисел. I had a book. I had a book. You had a book. You had a book. He had a book. He had a book. She had a book. She had a book. We had a book. We had a book. You had a book. You had a book. They had a book. They had a book. Глагол to do в прошедшем простом времени имеет форму did для всех лиц и чисел. I did a work. I did a work. You did a work. You did a work. He did a work. He did a work.
She did a work. She did a work. We did a work. We did a work. You did a work. You did a work. They did a work. They did a work. Вспомогательные глаголы – это глаголы, при помощи которых образуются сложные временные формы. Will. Will. Shall. Shall. Будущее простое время. The future simple tense. Будущее простое время образуется прибавлением вспомогательного глагола will перед инфинитивом смыслового глагола без частицы to в современном разговорном языке. I will ask. I will ask. You will ask. You will ask. He will ask. He will ask. She will ask. She will ask. We will ask. We will ask. You will ask. You will ask. They will ask. They will ask. Будущее простое время обозначает действие, которое совершится или будет совершаться в будущем. You will ask. You will ask. Как однократное, так и повторяющееся действие.
You will ask. You will ask. You will ask often. You will ask often. Глаголы to be, to have и to do могут выполнять роль вспомогательных. В английском языке существует инговая форма глагола. Образуется путем прибавления ing к инфинитиву глагола без частицы to. Dancing. Dancing. Соответствует причастию несовершенного вида в русском языке. Playing. Playing. Настоящее длительное время. The present continuous tense. Настоящее длительное время образуется. Вспомогательный глагол to be в соответствующем лице настоящего простого времени плюс инговая форма глагола. I am dancing. I am dancing. You are dancing. You are dancing. He is dancing. He is dancing. She is dancing. She is dancing. We are dancing. We are dancing. You are dancing. You are dancing. They are dancing. They are dancing. Настоящее длительное время выражает длительное действие, совершающееся в момент речи. I am reading now. I am reading now. Длительное действие, совершающееся в настоящий период времени. He is writing a new play. He is writing a new play. Прошедшее длительное время. The past continuous tense. Прошедшее длительное время образуется. Вспомогательный глагол to be в соответствующем лице прошедшего простого времени плюс инговая форма глагола. I was playing. I was playing. You were playing. You were playing. He was playing. He was playing. She was playing. She was playing. We were playing. We were playing. You were playing. You were playing. They were playing. They were playing. Прошедшее длительное время обозначает длительное действие, совершавшееся в определенном отрезке времени. I was reading from 2 till 4. I was reading from 2 till 4. Длительное действие, совершавшееся в определенный момент в прошлом. I was playing at 5 o'clock. I was playing at 5 o'clock.
Настоящее совершенное время. The present perfect tense. Образуется. Вспомогательный глагол to have в форме настоящего простого времени плюс причастие прошедшего времени. I have written. I have written. You have written. You have written. He has written. He has written. She has written. She has written. We have written. We have written. You have written. You have written. They have written. They have written. Обозначает законченное к настоящему моменту действие. I have written my exercises. I have written my exercises. Часто употребляется с наречиями неопределенного времени. Ever. Ever. Never. Never. Just. Just. Recently. Recently. Lately. Lately. Already. Already. Yet. Yet. Not yet. Not yet. Прошедшее совершенное время. The past perfect tense. Образуется. Вспомогательный глагол to have в форме прошедшего простого времени плюс причастие прошедшего времени. I had visited. I had visited. You had visited. You had visited. He had visited. He had visited. She had visited. She had visited. We had visited. We had visited. You had visited. You had visited. They had visited. They had visited. Обозначает действие, совершившееся до определенного момента в прошлом. After the sun had set, we decided to return home. After the sun had set, we decided to return home. Остальные времена в разговорной английской речи малоупотребительны. В английском языке существуют модальные глаголы, обозначающие долженствование, Must. Must. I must go. I must go. физическую возможность сделать что-либо. Can. Can. I can pay the duty. I can pay the duty. You can find it in the yellow pages. You can find it in the yellow pages. Разрешение сделать что-либо. May.
may. You may go. You may go. Порядок слов в предложении. Порядок слов в повествовательном предложении. На первом месте ставится подлежащее, существительное или личное местоимение. I left my key in my room. I left my key in my room. На втором месте ставится сказуемое, глагол в необходимом времени. I left my key in my room. I left my key in my room. На третьем месте ставится дополнение, чаще всего выраженное существительным. I left my key in my room. I left my key in my room. На четвертом месте ставятся обстоятельства, выражаемые разными частями речи. I left my key in my room. I left my key in my room. Определение может стоять перед любым членом предложения, выраженным существительным. I left my key in my room. 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 Отрицательное предложение. При образовании отрицательных предложений используются вспомогательные глаголы To do. To do. To have. To have. Will. Will. Shall. Shall. отрицательная частица not. 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 We are not ready to order yet.
We are not ready to order yet. В разговорной речи формы вспомогательных глаголов и отрицательная частица not часто произносятся слитно. Don't. Don't. Didn't. Didn't. Haven't. Haven't. Won't. Won't. Shan't. Shan't. Isn't. Isn't. Порядок слов в отрицательном предложении. В настоящем простом времени. Форма вспомогательного глагола to do в настоящем простом времени и отрицательная частица not ставятся перед смысловым глаголом. I don't read a book. I don't read a book. You don't read a book. You don't read a book. He doesn't read a book. He doesn't read a book. She doesn't read a book. She doesn't read a book. We don't read a book. We don't read a book. You don't read a book. You don't read a book. They don't read a book. They don't read a book. В прошедшем простом времени. Форма вспомогательного глагола to do в прошедшем простом времени и отрицательная частица not ставятся перед смысловым глаголом. I didn't write a letter yesterday. I didn't write a letter yesterday. You didn't write a letter yesterday. You didn't write a letter yesterday. He didn't write a letter yesterday. He didn't write a letter yesterday. She didn't write a letter yesterday. She didn't write a letter yesterday. We didn't write a letter yesterday. We didn't write a letter yesterday. You didn't write a letter yesterday. You didn't write a letter yesterday. They didn't write a letter yesterday. They didn't write a letter yesterday. Отрицательное предложение в будущем простом времени, future simple, образуется. Для первого лица единственного числа при помощи вспомогательного глагола shall и частицы not. I shan't ask. I shan't ask. Для всех остальных случаев при помощи вспомогательного глагола will и частицы not. You won't ask. You won't ask. He won't ask. He won't ask. She won't ask. She won't ask. We won't ask. We won't ask. You won't ask. You won't ask. They won't ask. They won't ask. Во всех остальных временах для образования отрицательного предложения отрицательная частица not ставится после вспомогательного глагола. Настоящее длительное время. Present continuous. I'm not dancing. I'm not dancing. He isn't dancing. He isn't dancing. She isn't dancing. She isn't dancing. We're not dancing.
We're not dancing. You're not dancing. You're not dancing. You're not dancing. You're not dancing. They're not dancing. They're not dancing. Прошедшее длительное время. Past continuous. I wasn't playing. I wasn't playing. We weren't playing. We weren't playing. You weren't playing. You weren't playing. You weren't playing. You weren't playing. He wasn't playing. He wasn't playing. She wasn't playing. She wasn't playing. They weren't playing. They weren't playing. Настоящее совершенное время. Present perfect. I have not written. I have not written. You have not written. You have not written. He has not written. He has not written. She has not written. She has not written. We have not written. We have not written. You have not written. You have not written. They have not written. They have not written. Прошедшее совершенное время. Past perfect. I had not visited. I had not visited. We had not visited. We had not visited. You had not visited. You had not visited. You had not visited. You had not visited. He had not visited. He had not visited. She had not visited. She had not visited. They had not visited. They had not visited.
Виды вопросительных предложений. Общий вопрос. Относится к предложению в целом и требует ответа «да» или «нет». Начинается со вспомогательного или модального глагола. Do you smoke? Do you smoke? Does he smoke? Does he smoke? Can you help me? Can you help me? Have you been there? Have you been there? Has he been there? Has he been there? Специальный вопрос. Обращен к определенному слову в предложении. Начинается с вопросительного местоимения или наречия. Who? Who? What? What? Whose? Whose? Whom? Whom? Which? Which? When? When? Where? Where? Why? Why? How? How? How many? How many? How much? How much? What film have you seen today? What film have you seen today? Where do you live? Where do you live? Порядок слов в вопросительном предложении. В настоящем простом времени, present simple, вопросительная форма образуется при помощи форм вспомогательного глагола to do, которые выносятся на первое место. Do you speak English? Do you speak English? Does Pete do any sports? Does Pete do any sports? Если сказуемое выражено глаголом to be, то его формы выносятся на первое место. Am I a doctor? Am I a doctor? Are you a doctor? Are you a doctor? Is he a doctor? Is he a doctor? Is she a doctor? Is she a doctor? Are we doctors? Are we doctors? Are you doctors? Are you doctors? Are they doctors? Are they doctors? Построение вопросительного предложения. В прошедшем простом времени, past simple, на первое место выносится did. Did I write a letter yesterday? Did I write a letter yesterday? Did you write a letter yesterday? Did you write a letter yesterday? Did he write a letter yesterday? Did he write a letter yesterday? Did she write a letter yesterday? Did she write a letter yesterday? Did we write a letter yesterday? Did we write a letter yesterday? Did you write a letter yesterday? Did you write a letter yesterday? Did they write a letter yesterday? Did they write a letter yesterday? В будущем простом времени, future simple, на первое место выносится вспомогательный глагол will. Will I be at home? Will I be at home? Will you be at home? Will you be at home? Will he be at home? Will he be at home?
Will she be at home? Will she be at home? Will we be at home? Will we be at home? Will you be at home? Will you be at home? Will they be at home? Will they be at home? В настоящем длительном времени present continuous на первое место выносится вспомогательный глагол to be в соответствующей форме. Am I dancing? Am I dancing? Are you dancing? Are you dancing? Is he dancing? Is he dancing? Is she dancing? Is she dancing? Are we dancing? Are we dancing? Are you dancing? Are you dancing? Are they dancing? Are they dancing? В прошедшем длительном времени past continuous на первое место выносится вспомогательный глагол to be в соответствующей форме. Was I playing? Was I playing? Were you playing? Were you playing? Was he playing? Was he playing? Was she playing? Was she playing? Were we playing? Were we playing? Were you playing? Were you playing? Were they playing? Were they playing? В настоящем совершенном времени present perfect на первое место выносится вспомогательный глагол to have в соответствующей форме. Have I written? Have I written? Have you written? Have you written? Has he written? Has he written? Has she written? Has she written? Have we written? Have we written? Have you written? Have you written? Have they written? Have they written? В прошедшем совершенном времени past perfect на первое место выносится had. Had I visited? Had I visited? Had you visited? Had you visited? Had he visited? Had he visited? Had she visited? Had she visited? Had we visited? Had we visited? Had you visited? Had you visited? Had they visited? Had they visited? Оборот there is, there are. Переводится на русский язык как «есть, имеется». There is a lake in the park. There is a lake in the park. There are a lot of CDs with jazz. There are a lot of CDs with jazz. Указывает на наличие какого-то ранее не называвшегося предмета или лица в определенном месте. There is a telephone on the table. There is a telephone on the table. There are cups on the table. There are cups on the table. Оборот there is no, there are no переводится как «нет, не имеется». There is no light in my room. There is no light in my room.
There is no hot water in my room. There is no hot water in my room.